after static and dynamics, just we have started chapter number 5. Okay. So one basic difference I have told already. Can somebody tell quickly what was that? In one case, in statics, what was the case when we are discussing? Bodies at rest, no? Whatever we have seen in statics. Actually, I have written here, but it is not observing, no? This one is the syllabus. Before that, we have discussed statics means what? Body is at rest, and dynamics in body will be in motion. That one thing we have discussed. And one difference I have told. What was that? In statics, what it is given, it is very easy to identify. But in this problem, or in case of dynamics, it is very difficult. Or we have to think for a while. Then you can understand what it is given in the problem. Okay. So this one is the syllabus. Color combination I have told yesterday. It was applicable to last batch. And this red color, the syllabus was not there. But for you, everything is there. Whatever you are observing on the screen. Number one. After that, basic terminology we have seen. Very basic things which we have seen. When we have to say bodies in motion. That from beginning we have seen. Okay. So then distance and displacement we have seen. Then speed and velocity. That also we have seen. Now I will not revise this. Already we have discussed everything. What is speed and velocity? What is distance and displacement? Rectilinear motion means linear motion and rectilinear motion. What is the difference between these two? What is rectilinear and linear? That also we have discussed. Okay. Further, different types of motions also we have seen. I think curvilinear, oscillation, vibratory. Anything other? Where it is? We have seen different types here. Projectile motion, rectilinear, rotational, curvilinear, something like that. That motions we have discussed yesterday. Okay. After that, relative velocity or relative motion. What is that? Once that relative word will come into picture, what we have to understand? It is nothing but what? Difference in motion or difference in velocity. Is it correct? Online students, those who are online, are you listening me? Yes, sir. Okay, what is relative velocity or relative motion? Here I will say the Dheeraj, 16 roll number. 16. Yes, sir. What is that? Do you know? Relative means what? The motion of an object with respect to other moving or stationary object. Okay. Is called as relative motion. Okay, you have read on the slide. Okay, but relative means difference. Relative means difference. That also we should know. Relative means difference. Okay. Yes, sir. That we know. So example of ST bus we have discussed yesterday. When we are filling with both the buses will travel with same speed, we feel that we are at stationary. That we have seen. Why it is so? When we are traveling in a bus, suppose, and both buses will have same speed or velocity, we can say, we feel that we are at stationary. Why it is so? Relative Difference in motion is 0. That's why we feel it as a stationary. Okay, we are at stationary, like that. Equations of motion, how many are there? 3. So these are the equations of motion. In this chapter, we are going to use only these 3 equations. We are not going to use any other equations rather than this. Okay, but from where these equations came? I think yesterday we have discussed this also. From where these equations came? From the definition of acceleration. Okay, so we have seen what is acceleration. If I will say acceleration is equal to what? Change in velocity. Change in velocity upon time. So that we have discussed now. How we have derived this. So different terminology we have discussed before that. What is u? What is v? What is a? Again, what is time? What is distance, etc. Okay, and then we have discussed this, and from here I think we are getting different terminology. So acceleration. What is retardation? What is retardation? Have you came across this term? Retardation means what? What is retardation? Acceleration and retardation.
minus acceleration. Retardation and acceleration. What is the difference between acceleration and retardation? Whether the two terms you came across or not. What is that then? Acceleration means what and retardation means what? Negative acceleration is also called V retardation. Very good. Negative acceleration is also called as retardation. When it will be negative, actually acceleration means what? Change in speed, or not, we will say change, increase. If speed is going to increase, okay, per unit time, we will say per unit of time, then it is called as acceleration. And at the same time it is going to decrease, then what we are going to call it as retardation. So this retardation is also called as negative acceleration. This one also it is called as negative acceleration. One more term we have seen yesterday. So when to take acceleration due to gravity, positive and negative, and when we have to upward and downward. So on the Upward other and hand, negative. upward is Negative and negative. downward is positive. Downward is positive. Okay, maybe something like this. असं का हो मग ह्याचा कन्सेप्ट जर आणला आपण इथं तर why it is so? If you will take the concept of that retardation here, if you will throw a particular object upward, काय म्हणतात त्या स्पीडवर काय इफेक्ट होतो? एक ऑब्जेक्ट आहे आपण वरती टाकलं, we have thrown it in upward direction, what will happen to its speed? Whether it will go on increasing, it will go on decreasing, it will be go on decreasing. That's why we are taking this. It is something like retardation, or it is retardation. Negative घेतलं ना आपण इथं. Something like it is retardation, or it is retardation only. Okay, so have you understood difference between acceleration and retardation? If speed or velocity of the body will increase with respect to time, then it is called as acceleration. And if it is going to retardation means what? If it is going to decrease. Okay, that we have seen. And this derivation, so from where we brought this, very simple. In this equation we have to put value of v and t only. You will get these three equations. There is nothing more. Only these two values you have to put. If it is asked, we don't know. If it is asked for in exam, derive the equations of motion, so only you should not write, okay, in that way. These are the equations of motion. Okay. One more thing we have seen, though we are getting in first and third equation final velocity. What is the difference between first and third equation? That also we have seen. What is the difference? Final velocity at any instant point. Any instant. Sorry. Final velocity at any instant, we can say. And what it is given, last equation, what it is giving? Final velocity. Final velocity. It will be final velocity after displacement, because s is there. Okay, because s is there, it will give final velocity directly. That we have seen yesterday. Okay. Further, we have seen difference between kinetics and kinematics. What is the difference? Actually, this we have seen in first of introduction of subject itself. Difference between static and dynamics. And what are the two branches of dynamics? Which are they? These are two dynamics. And kinematics. Kinematics and kinetics. And what is that? So here we are going to see, here we are not in kinematics, we are not going to consider force. Here we are going to see the object position only. So these two words are important. These two words are important. Okay, coming back to today's syllabus. Today's syllabus. Okay, write down now this. Not necessary to write. Just
coming back to this today's part, basics of time and study. So yesterday one equation I have told. It was, don't write this. This is only basic. That's why I have not name given as a basics. So yesterday one thing I have told related to aptitude means not only here, but you may require this chapter afterwards also. So yesterday I have told one equation, very basic equation was, what was that? S is equal to VT. VT. What is yes? Yes stands for Displacement. Yes, displacement V is Velocity, time. and velocity and time. Okay, like this. So sample questions only I brought here, a sample. It may not be asked in our exam, but it will be asked in your aptitude, means once you are will be in final year. And suppose you want to appear for company interviews. At that time, there will be one, we can say, aptitude test. In that, such equations will be asked or such problems will be asked. For that, just a sample I brought here. So yesterday I told this one is the most basic equation. S is equal to VT. You can remember this. Okay. So if you see first problem, just check, are you able to solve? First problem. Will you read and just check? 1 mark problem. It is not lengthy. What it is asked? Try to apply your mind. What it is given and what we are supposed to find. Actually, you may not, for you, I will read. A train is running at speed 60 km/h across crosses a pole in 9 seconds. What is the length of train? काढू शकता? Equation मी सांगितले तुम्हाला already. One equation already I have told. Try to apply the mind. This is not our actual syllabus. It is just for your, we can say, refreshment. I have put this slide. Let us understand this. This is not part of mechanics. Just as an equation I kept here. What it is given for a train? Train साठी काय दिले हो आपल्याला? Speed or velocity we can say. So V is equal to 60 km/h. Okay. And what it is given? Time. Time is given. Means if you want to imagine this problem, suppose there is train. Yeah, train is something like train. Here there is a pole. You are observing from the top. तुम्हाला आता वो एक पॉइंट सारखा दिसेल, बरोबर आहे का? And train is moving something like this. अशी train move होते अशी या direction ला. And what is its length? You are supposed to find its length. तुम्हाला दिसतच नाही का तिथे? I will draw here for you. Suppose there is train. Okay, in this way, it is traveling in this direction, and we are necessary to find its. And this is a pole. Pole means one object, we can say it is going to pass. In this, when we are necessary to find its length. If you see options now, option बघितले तर कशामध्ये दिले हो length? मीटर मध्ये दिले. But in velocity, in which unit it is given? km/h. Means it is necessary to convert that velocity or speed into meter per second. Now tell me how to convert this. If you want to convert km/h into meter per second, how to convert? यालाच असेल इथे 1 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर हो? 1000. हा किती? 1000 meter divided by 1 hour means how much second? 16 to 60 or 16 to 60. 1 hour means 60 minutes, and into that again 60 seconds means 16 to 60. So if you will simplify this, what will happen? Just check this. These two zeros will go. So 5 into 3, 18 meter per second. So whatever it may be. So what is converging factor? Converging factor काय आला आपला? What is converging factor? 5 divided by 18. 5 divided by 18 will be converging factor. Okay. To convert from kilometer into km/h to meter per second. Means how much velocity is given? 60. If I want to convert here, so 60 into 5
divided by 18. आता युनिट काय येईल याचं? Now it will be meter per second. Or simply, I will tell. On the other hand, suppose you want to convert meter per second into kilometer per hour. What will be converging factor? Only you have to change that. 5 divided by 18. It will become 18 divided by 5. It will become 18 divided by 5. Something like this. It will become kilometer per hour. Then how much velocity will come here? कसं लक्षात ठेवायचं सांगतो. किलोमीटर पर आवरचं ज्यावेळी तुम्ही मीटर पर सेकंद करत असता, आता मीटर पर सेकंदला म्हणजे इन शॉर्ट इट इज नॉट वी कॅन से मला काय असा रूल नाही, तर मीटर लहान असते याच्यापेक्षा, किलोमीटर पेक्षा मान्य. ह्याला काय करायचं, मल्टिपल करायचं. आता 5 डिवाइड बाय 18 मोठा असेल का 18 डिवाइड बाय 5 मोठा असेल? 18 divided by 18 डिवाइड बाय 5. आता लहान काय इकडे 5 डिवाइड बाय 18 म्हणून त्याने मल्टिपल करायचं. म्हणजे इन शॉर्ट हे काय असं बुक मध्ये वगैरे काय नाही, मी सांगतोय फक्त कसं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे किलोमीटर पर अवर वन्स यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, जो लहान फॅक्टर आहे लहान त्याने मल्टिपल करायचं. ऑन द अदर हँड, सपोज यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर अवर, ह्या दोन्ही मधलं मोठं कोण आहे? याच्यामधलं आणि याच्यामधलं 18 divided by 5. So you can multiple by 18 divided by 5 here. Thumb rule we can say. ऐसा काय कुठं rule नाही practically. Just I am telling you this. You can remember this. How much velocity is coming here? Here simplify. How much it is coming? Calculate केला? Calculator आहेत सगळ्यांकडे? How much it is? $150. Okay. I will solve this problem here on separate slide so that you, I think though it is basic, we need, yeah. Okay, velocity is given. How much it is? 16 kilometer per hour. Once we want to convert it, so 16 divided by okay 16 into मला मीटर पर सेकंड मध्ये करायचं आहे. कुठला फॅक्टर घ्यायला पाहिजे मी? 5 by 18 or 18 by 5? 5 by 18. 5 by 18. Tell me what is this velocity? 66. Okay, meter per second. What is time? 16. 16. Okay. So I will erase this. 16.66. Time is given 9. Correct? Second. From this now, S is equal to VT. What we are necessary to find from this? काय काढायचं याच्यामधलं? Yes. So V is known. So 16.66 into 9, how much it is? 150. 150 answer आहे का आपला? आहे की? Yes. Yes. 150 meter. So answer will be this. Simple. 150. Have you understood? Simple. Only on one we can say formula. Only on one formula answers are there. Next now, number 2. Just read it and try to understand what it is. I will read for you. A train 360 meter long is running at a speed of 45 kilometer per hour. In what time will it pass a bridge 150 meter long? A little change is there, little. Otherwise, it is very simple. Earlier problem, the train was supposed to pass a pole which don't have length, but here, along with length, it should pass a bridge of 140 meter long. Already I have told a basic equation, S is equal to VT. Means if I will for second problem, maybe suppose there is a bridge.
maybe something like this. Length of train is suppose L, and here there is a suppose bridge. We will say maybe bridge. I will make something like this. Something like this B. That it is necessary to 40. Any other answer? What is change in first and second? Once the train is supposed to pass a pole, only we have considered the length of train. But here what we have to consider? Sir, I think final answer 40 second. I think why? Why I think? Who is there, Rutuja? Yes, sir. You are not confident about your answer. Sir, आहे. I think means you are not sure about your answer. What is your answer? 40 seconds. Yes, it is correct. What is आलं का नाही हे कसं काढलं सांगा बरं. ऑदर्स हो ये आपला फॉर्म्युला तर सेमच आहे. आता इथं काय करायचं आहे, ज्यावेळी ट्रेन पास होईल अशी त्यावेळी आपली लेंथ मात्र काय राहिलं, डिस्टन्स. व्हॉट डिस्टन्स इज गोइंग टू रिमेन? डोके साक्षी झालं का तुमचं? आलं नाही का? कळालं नाही का? तुम्हाला पण नाही कळालं? तेव्हा इकडे बघा, लक्ष द्या सगळे जण. आता I thought that it is very simple. That's why I kept here. आपला फॉर्म्युला मी काल काय सांगितलं, बेसिक फॉर्म्युला. S is equal to VT. S is equal to VT. S stands for displacement किंवा डिस्टन्स म्हणूया आपण. V म्हणजे व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड आणि T म्हणजे टाइम. आता एक ट्रेन आहे आणि या ट्रेनला पहिला प्रॉब्लेम असा होता आपला, एक काहीतरी ट्रेन आहे त्याची काहीतरी लांबी L आहे आणि इथे एक पॉइंट आहे फक्त. म्हणजे व्हेन वी आर गोइंग टू से दिस ट्रेन इज पासिंग दिस पोल, म्हणजे ट्रेन काय झाली, इथून चालू झाली अशी, ठीक आहे, इथपर्यंत आली आणि इथपर्यंत अशी पोहोचली, तर आपण म्हणणार की ट्रेन ही पास झाली. म्हणजे या पोलला कधी पास होईल, ज्यावेळी ट्रेन किती अंतरातून पुढे गेल्यानंतर आपण म्हणू की ती ट्रेन पास झाली L. पहिल्या प्रॉब्लेम साठी चाललंय बरं काय, L अंतरावर, म्हणजे त्याचं S इज इक्वल टू L झालं पहिल्या प्रॉब्लेम साठी. व्हेलॉसिटी दिली, आपण कॅल्क्युलेट केली होती, किती केली होती ती, आय थिंक तुम्ही सांगितलेली 16.66, आणि आपल्याला टी काढायचा होता ना. सॉरी व्ही दिला होता, L म्हणजे हा, आणि टी दिला होता आय थिंक 9 दिलेला आहे, 9 सेकंड. याच्यावरून आपण लेंथ काढली, म्हणजे किती पास करायचे ते काढलं. आत्ताच्या प्रॉब्लेम मध्ये इन्स्टेड ऑफ दिस पोल, ह्या पोल ऐवजी काय होईल आता, ब्रिज आहे, ब्रिज, आणि त्याची लांबी किती आहे हो, 140 मीटर. मीन्स once we are going to apply this S is equal to VT, this S whether it will be only length of train or something we have to add. कधी पास केलं म्हणणार आपण या ब्रिजला, या दोन्हीच्या लेंथ ज्यावेळी कंप्लीट होतील, म्हणजे ट्रेन इथून चालू झाली, ओके, आणि इथपर्यंत गेली ट्रेन इथून, अशी हा एंड पॉइंट आहे समजा या ट्रेनचा, तर ही मधली पण लेंथ आपल्याला ऍड करावं लागेल की, बरोबर आहे ना. म्हणून इथं काय होईल, S इज इक्वल टू व्हॉट, लेंथ ऑफ ट्रेन किती दिले हो, 360 प्लस ब्रिजची पण लेंथ ऍड करावं लागेल, ती किती आहे 140. 500 येतंय, 500. येस, माहित झालं आपल्याला. अजून काय दिलंय हो ट्रेन साठी, व्ही दिलेला आहे, व्ही इज इक्वल टू 45. कशामध्ये दिले होते, किलोमीटर पर आवर. ओके, सो वी हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. काय करायचं मग, 5 divided by 18. 5 डिवाइड बाय 18 किती येते सांगा बरं व्हेलॉसिटी, 25/2. 9 2s are 18, 5 into 5, 25/5. Now how many things we came to know here for the train? One is S, another one is P. What we are supposed to find, आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे,
काय फाइंड करायचं आहे हो? S is equal to VT. From this what we are necessary to find? T, no? Yes, sir. Time. Yes, sir. How much it will be? S आहे आपला 500 divided by V. मग ते काय होईल इथं 2 येईल, इकडे 25 येतंय का? उलटं Yes, झालं. sir. किती? Sir, 40 सेकंदच येते कन्फर्म. नाही काय चुकलं काय आपलं इथं? सॉरी. नाही बरोबर आहे सर, 40 सेकंदच आन्सर येते कन्फर्म. ओके. किती येतंय? 20 येतंय का हे? 20 so equal to 40. 40 कळालं का नाही? हे कसं आलं? हे बेसिक आहे, हे काय आपला सिलेबसचा पार्ट नाही. इट इज नॉट अवर सिलेबस. जस्ट आय एम टेलिंग हाऊ इट इज. फक्त माहितीसाठी सांगतो. बाकीचे दोन सोडवू शकतात. आपला वेळ इथं चाललाय जास्त. कॅन समवन टेल मी हाऊ थर्ड प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व? तिसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले सांगा बरं. अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर लॉंग, लांबी दिली आहे ट्रेनची, पासेस इन 24 सेकंड्स म्हटलंय. ओके. हाऊ लॉंग इट विल टेक टू पास प्लॅटफॉर्म 650 मीटर लॉंग. हा 89 seconds, sir. हा सर. हाऊ? वन इज सेइंग 89. फर्स्ट इक्वेशन वरून स्पीड काढायचा, हा. म्हणजे कंडिशन, आणि Okay. नंतर टाइम. ओके. फर्स्ट इक्वेशन मधून काय म्हणताय की ट्रेन साठी काय दिली आपल्याला? लांबी दिली. किती दिली लांबी ट्रेनची? 240. आणि टाइम दिलाय, किती दिलाय? 24. याच्यावरून काय काढू शकतो आपण ट्रेन साठी? काय काढलं तुम्ही? 65. टाइमच दिलाय ना. पासेस पोल इन. मी काय म्हणतोय, अ ट्रेन 240 लॉंग आहे, लेंथ आहे, त्याची आपण व्हेलॉसिटी काढू शकतो ना इथं. या दोन्ही ते किती आली व्हेलॉसिटी? व्हेलॉसिटी किती? मग कसं केलं? तर 10 येत आहे सर. कसं केलं मला कळालं. म्हणजे तुम्ही प्रोपोर्शनॅलिटी वापरलं काय? ओके. म्हणजे ओके ओके. देन यू माइट हॅव मीन्स व्हॉट यू हॅव केप्ट कॉन्स्टंट लेंथ V, स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं काय? व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणला, म्हणून S विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T असं म्हणताय का? ओके. बघूया, तुम्ही म्हणताय तसं येतंय का मला बघू द्या. 240 मे बी डिवायडेड बाय 650 इक्वल टू 24 डिवाइड बाय हाऊ मच? इज इट लाईक दिस? बघा बरं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून काय येतं. करा की क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. मीन्स व्हॉट? 650 हा 65 येते शुअर? ओके. हा हा. म्हणजे मग व्हेलॉसिटी काढून घ्यावं लागेल तुम्हाला. याच्यावरून इथं काढायची किती येते, मग तेवढ्या व्हेलॉसिटीने तेवढं अंतर काढायला किती लांब जातं. इट मे बी द वन ऑफ द मेथड. It may be that. Then we have to find. Okay. Last one. A train 250 meter crosses a bridge. Meter long crosses a bridge in this much. Find the speed of train. Means S is equal to VT. We are necessary to find V. What will be V? S will be then 280 plus 170. V we are necessary to find. 450. Divide by 2.5. बघा बरं किती येत आहे. दोन्हीचे ऍडिशन करावं लागेल आपल्याला. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइड बाय 22. 20 येत आहे सर. 20 मीटर पर सेकंद आणि 72 किलोमीटर पर आवर. नाही, किलोमीटर पर आवर. ओके. हे मीटर पर सेकंद मध्ये येईल तुमची. व्हेरी गुड. हे मीटर पर सेकंद मध्ये येणार बरं का आन्सर. का हो मीटर पर सेकंद मध्ये येईल? कारण इथं मीटर मध्ये लेंथ दिले. मीटर मीटर. हा सर 20 येते. मग मीटर पर सेकंद मध्ये किती येते व्हेलॉसिटी? 20. 21. 20 सर.
Okay, 20, sir. 20. It is coming 20. Now you want to convert meter per second into kilometer per second, which is our multiplication factor. 18 divided by 5. How much it is? Sir, 72. 72. Sir. 72. 72. Then answer will be 72. Actually, this is just a refreshment. It is not part of syllabus. What I want to tell, by using this equation only, you can solve this. That's all. And your imagination, a little imagination is required. Okay. Shall we go next? Our actual problems now will start on kinematics. So which 3 questions we have seen? Sorry. Problem. Okay. First problem. Given. First we will see. So who will read the problem statement? Those who are online. Maybe. Roll number 49. 49. Yes, sir. Read the problem loudly. A car moving with a velocity of 72 km per hour, after observing a child on the road, brakes are applied and the car stops in a distance of 15 meters. Find the magnitude of retardation and the time required to stop the car. Very good. Thank you. So understanding a problem is most important in dynamics. So on the first lecture of dynamics itself, I have told what it is given. That is most important to understand. So unless and until you will not understand what it is given, you can't move forward. So what it is given, so you can read problem carefully. What it is given, a car moving with a velocity of 72 km per hour. Okay, there is one car which is moving with the certain velocity, that is 72 km per hour. After observing a child on the road, brakes are applied and the car stops in a distance of 15 meters. Find the magnitude of retardation and the time required to stop the car. Okay, so before going to this terminology, here I will write something. So yesterday, which terms we have seen? Maybe what is U? Once again, I will revise those who are not there for yesterday's lecture. What is that? Initial velocity. What is V? Final velocity. Again, what is S stands for? Displacement. Okay, displacement. What is T? Time. Okay, and what is A? Acceleration. Again, equations of motion. Yesterday we have seen equations of motion. Okay, how many are there? 3. First one is V is V equal to U plus S 80. U plus. Second one is S is equal to UT plus 0.5 into 80 square. Very good. Third one is V square is equal to U square plus 2AC. V square is equal to U square, U square plus 2AC. AS. 2AS. Okay. So in our kinematics, we are not going to out of this equation. एवढं लक्षात ठेवा पहिल्यांदा. या 3 इक्वेशनच्या बाहेर आपण जाणारच नाहीत. नंबर 1 हे 3च इक्वेशन मध्ये सगळे प्रॉब्लेम सुटतात. प्रोव्हाइडेड दॅट व्हॉट इट इज गिवन इन द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दॅट वी शुड नो. हे फार महत्वाचं आहे की दिलंय काय प्रॉब्लेम मध्ये.
बघा बरं काय कळेल याच्या या टर्म पैकी काय काय दिलं असं तुम्हाला वाटतंय सांगा बरं. ट्राय टू कोरिलेट द थिंग नाव. मी तर टर्मिनॉलॉजी लिहिलीत बघा. या टर्म पैकी काय काय दिले असं तुम्हाला वाटतंय प्रॉब्लेम मध्ये, या प्रॉब्लेम मध्ये. स्पीड. नाही नाही, आता स्पीड वगैरे काय म्हणू नका. या टर्म मधले काय दिले सांगा. इनिशियल व्हेलॉसिटी, फायनल व्हेलॉसिटी, फायनल व्हेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम आणि ऍक्सेलरेशन. याच्यामधलं काय काय दिले सांगा मला. फायनल व्हेलॉसिटी. हा सांगा बाबू कोण सांगतोय. इफ यू आर नोईंग दिस थिंग्स, फर्दर थिंग्स आर व्हेरी सिम्पल. व्हॉट इट इज गिवन. व्हॉट इज 70 किलोमीटर पर आवर. विच व्हेलॉसिटी. फायनल व्हेलॉसिटी. हा who is saying Shweta? I think Shweta Dalvi. Yes, sir. What you are telling? What is 72 kilometer per hour? Final velocity. Final velocity. According to you, it is final velocity. Rohini Shinde. Final velocity. Okay, you also feel it is final velocity. Anything other? Sakshi, Kadam Patil. Final velocity. Final velocity. Rutuja Kavade. Sir, finalच velocity. Finalच. Okay. Vishwajit Gaikwad. Vishwajit. Premda Kashit, Vishwajit Gaikwad, Piyush Davre. Tell me, what do you feel? आपल्याला काय वाटतं ते सांगायचं. फायनल काय इनिशियल. 70 किलोमीटर पर आवर ही एक व्हेलॉसिटी दिलेली आहे. बट इज इट फायनल और इनिशियल, हा प्रश्न आहे आपला मोठा. ओके, इनिशियल. म्यूट युअरसेल्फ, बॅकग्राउंड नॉइज इज देयर. वेदिता 28. फायनल व्हेलॉसिटी. ओके, तुम्हाला फायनल वाटतंय. महेश जगदाळे 34. यस सर. हा, कसली व्हेलॉसिटी होती. इनिशियल. ओके. तन्वी 45. फायनल. हा, आता इकडे विचारतो. सर्व गोड कसली व्हेलॉसिटी आहे. इनिशियल. बोले तुम्हाला कसली वाटते. इनिशियल कशावरून. दुसरे म्हणतात म्हणून. मग फायनल किती आहे. मग जर तुमचं म्हणणं असेल की इनिशियल 72 आहे, मग फायनल किती. हा, व्हेरी गुड. 72 kilometer per hour is the initial velocity because car is already moving and once brakes are applied, brakes apply केलं म्हणजे ते कार जागेला थांबणार आहे. मग त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती होणार. once car is going to stop at its own position, so final velocity will become whatever it may be, kilometer or meter. 0 is 0. इथं बरेच बघा 90% students were saying it is final velocity. On which basis I don't know. Okay, so 72 kilometer is the initial velocity for our consideration. And after brakes are applied, car is going to stop within a distance. How much? किती distance मध्ये थांबते असं सांगितलंय. 15 meter. So is it we can say displacement of car? Yes. Anything else is given? No, sir. Okay, nothing is given. So what we are necessary to find? आपल्याला काय फाइंड करायचं होतं. Magnitude of retardation and time. Okay. Let us say retardation means minus acceleration. Retardation. It may be minus a. And number 2, time. Time taken. How much? That also we are necessary to find. And I told the 3 equations only we are going to use, nothing else. If you commit the mistake, if you have taken by mistake it as a v, further things will go wrong. तुम्ही जर इथं v घेतला तर इथं काहीच उपयोग नाही, सगळं चुकणार. So let us see how we can find this. सांगा बरं. Now you have to apply the mind. Which equation? Suppose we will try for first equation. What will happen? पहिलं जर इक्वेशन वापरलं तर काय होईल. Both are unknown. Neither we are knowing acceleration nor time. So there is no question of first equation. Second equation. Second मध्ये गेलो तर काय होईल बघा. In that also acceleration is
not with us, time is also not with us. So we should use third equation. So I will write here, use which equation? V square is equal to u square plus 2as. ह्याच्यावरून काय मिळणार आहे आपल्याला? A acceleration. So what is the value of V? 0 का आली लक्षात आलं का रोहिणी शिंदे? Yes, sir. Why it is 0? Final velocity is 0. सांगा बरं. Because brakes are applied. Very good. Initial. Once brakes are applied, car is going to stop. That's why final velocity is 0. So 0 is equal to, what is initial velocity? 72. सर 20 येणार ना मीटर पर सेकंद मध्ये. Okay, so shall we convert here only then? आपण convert करून. Okay, we will convert here only. 20 मीटर पर सेकंद येते सर. Which will be our multiplication factor to convert from kilometer per hour into meter per second. कुठला फॅक्टर असेल सांगा बरं. 5/18. मगाशी सांगितलंय मी. जास्त कडून कमी कडे जात असताना मीटर पर सेकंद मध्ये कन्वर्ट करायचं. मग 5 डिवाइड बाय 18 करायचं. 5 divided by 18. 5 डिवाइड बाय 18 किती येते सांगा? 20. 20 meter per second. 20 meter per second. So you can put here 20 meter per second. So let us put here 20 square plus 2 into acceleration that we want to find. What is displacement? 50. From this, A is equal to calculate करा किती येते? $13.33. minus 30. 13.33. 13. Somebody saying 13. What is the answer? How much? 13. एवढा अवघड आहे कॅल्क्युलेशन. इज इट सो डिफिकल्ट? अजून सिम्प्लिफाय करायची गरज आहे का याला? This simplification you should do now hereafter. So what will happen? So minus 400 I have taken here divided by 2 into 3 13 3 equal to A. Therefore A is equal to किती येते आता हे? 13.33. minus 13.33. Yes, negative. Why it is coming negative? Negative acceleration means what we are calling it as? Retardation. Negative acceleration means retardation. So we can call it as a retardation. Okay, further to find अजून काय काढायचं आपल्याला याच्यामध्ये? To find time. To find time. What we are supposed to calculate? Time, no? Which equation we should use now? First equation. First equation. V is equal to U plus AT. Okay, V is 0. U is how much? 20 plus minus 13.33 into T. Therefore, T is equal to 20 divided by 13.30. Therefore, 1.5 seconds. Have you understood this? So, first mistake. What was that mistake? To identify what was the velocity, whether it was the initial or final.
So these three questions you should keep in front of you always, and you should try to apply the mind how we can apply these equations. और कड़ा लगे बोले समझते हैं ना. चलो go next. Okay, you can write. Or is it over? Shall we go next? Yes, sir. Next problem. झाला का? Next. Sorry. Next problem. Understanding of problem statement is most important. What it is given? A particle is projected vertically upward. A particle is projected vertically upwards from the ground. Okay. With an initial velocity of u meter per second. Now in this problem, values are not given. No any value is given. So generalized problem we can say. So you will not observe any value, neither for a distance, neither from time, neither from velocity. A particle is project. General problem, general. It may be asked, general. And sometimes values will be given. So those who are enjoying at home, I will ask question or read 59 number 59. Will you Yes, read? sir. Will you read the problem statement? Oh, don't. A particle is projected vertically upwards from the ground with an initial velocity of u meter per second. Find time taken to reach the maximum height. Second, the maximum height reached. Third, the time required for descending, and fourth, the velocity when it strikes the ground. Have you read?
special in this problem? No any value is given. Nothing is given in this problem, but certain things are asked here. Okay, as we know, let us consider problem. Try to understand. I will ask what is problem. Before that, I will write certain terms. So what is u? Initial velocity. We know this already. Initial velocity, then final velocity, then maybe acceleration, time, and displacement. आता नाही 3 वाजता तुमचं पण घेतो आजचं तुम्हाला देतो उद्या देतो further equations of motion we know. Okay, these are the first terms, and after that equations of motion we know. Just I will write here. You should have practice to write this always. Okay, u plus at, then second one is s is equal to ut plus 1/2 at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as. These are the equations as we know. Now coming back to problem statement, what it is given in the problem statement? Okay, with the initial velocity, a particle is projected vertically. Okay, suppose there is ground, something like maybe here. Okay, here. Okay, here I will draw. And what it is given? Problem statement. There is nothing new. Just there is a one particle which is projected vertically upward from the ground with initial velocity. Means there is one particle and here it is vertically upward projected. That's all. Okay, and what we are necessary to find? Time taken to reach maximum height. Time taken to maximum height. Maximum height reached. Okay. Then time required for descending and velocity when it strikes the ground. Okay. If you think now, there are two motion are there for this particle. Which are they? म्हणजे एक पार्टिकल काय केलाय, एक व्हर्टिकली अपवर टाकलाय, म्हणजे तो वर तर थांबणार नाही, तो खाली येणार आहे anyhow. So means there are two motions for this particle. Which are they? One will be ascending or descending, or we can say upward motion. One we will say, I will say here, for upward motion, or consider upward motion of particle. I will write. Meanwhile, what I will write? Consider. Are you imagining? A particle is thrown upward. Definitely, it is coming back to the ground. तो नक्की खाली येणार आहे तर मान्य का वरच राहिलो नाही ना राहणार. So consider upward motion of particle. Upward motion of particle. Now you tell me, for upward motion from this first list of parameters, which parameters we can take? Now here acceleration due to gravity also we have to consider. Initial velocity, okay, u will be initial velocity.
once it is going to reach maximum height, its final velocity is going to become 0. हे इमेजिन होतंय का बघा. म्हणजे एखादा दगड आपण समजा हवेत टाकला वरती, तो काय होणार, त्याची व्हेलॉसिटी कमी कमी होते, एका ठिकाणी 0 होणार की जो तो मॅक्सिमम पॉइंट असेल आणि तिथून तो खाली यायला चालू होणार. ओके, v इक्वल टू 0. व्हेन v इक्वल टू 0, s विल हाईट किती असेल हो त्याची, h max, ते h max असेल, तो हाईट मॅक्सिमम असेल. व्हॉट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड मोशन आहे ना, मग काय घ्यायचं आता सांगा. a इज इक्वल टू अपवर्ड चाललंय आता -g और +g. अपवर्ड -g मध्ये आता. Okay, these terms, anything? So t we can't. Now let us see what we are necessary to find the time taken to reach the maximum height. Okay. So which equation we can use? Just see now. Okay, if you use phi is equal to u plus at, what will happen? T is there in that equation. Whether we are knowing remaining terms, a is knowing for upward motion, it is equal to -g. U is knowing, u is u. V is 0. Okay, T, simple. Then we can say time taken. So I will write here time taken, or I will write 1 here so that it will be answer of 1. Time taken is equal to, what will be that? V is equal to u plus at. So 0 equal to u plus here -g into t. Therefore here space is not there, so t is equal to then t will become u divided by g. Simple. First will be this much. Okay, then or you may not be possible to see. Next, what it is asked? Next, maximum height. Height means displacement of the body is asked. Is it correct? What will be that? Use a second, I will write here. What maximum height reached? To find maximum height. To find maximum height, use s is equal to ut plus 1/2 at square. No, is it correct? Yes. What we are going to put here? T we are knowing, u is knowing, t is also knowing. So is it possible? Just check. Or if at all we will put this in equation number 3, what will happen? Can we get yes in equation number 3? V will be 0. V will be 0, no? U will be u and 2a. Instead of using second, can we use third? Answer will be same anyhow, but it will be a little difficult, or we can say more calculations are required. Answer will not change. So instead of this equation, shall we use this? Both we can use, but here calculation will increase. So if we will at all use last equation, use v square equal to u square plus 2as. What will happen here? So final velocity is 0 equal to initial velocity will remain same plus 2 into what is value of a, acceleration due to gravity, -g into s. So which implies s equal to h max equal to u square divided by 2. काय झालं? सेकंड बघा येत आहे का? आलं का? सेकंड पण तेच येते सर. No issue. No. From second also you will get same, but calculations will increase. That's why. Might be somebody has solved. I think anybody has solved.
Yes, sir. Okay. So this one related to upward motion. लक्षात येते का बघा हे. Third now, if you will see what it is asked in third case, the time required for the descending. म्हणजे काय हो? Okay, one thing is correct. Time required for the descending means how much time it will take to reach up to ground. Okay, means here we have to consider downward motion. Downward motion. Here I will say first is upward. Now here downward motion. Okay, I will write here. Consider downward motion. Consider downward motion. Means something like this. Particle will come straight, not असा येणार नाही, तो सरळ येईल खाली. Maybe something like here. इथे ground वरती येईल तो. इथे h max पासून. Now these parameters we have to write now. आपण हे पॅरामीटर लिहिले पाहिजेत आपण डाउनवर्ड मोशन साठी. ठीक आहे. आता think for a while and tell me what will be the initial velocity for downward motion. 0. इथे काय असेल इनिशियल वेलोसिटी फॉर डाउनवर्ड मोशन. हे लक्षात येतंय बघा, ज्यांना समजत नाही त्यांच्यासाठी असं एक पार्टिकल आहे इथं, त्याला वरती टाकलेला आहे, त्याची वेलोसिटी कमी 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 होत एक पॉइंट असा येईल की इथे 0 येईल. तर तो व्हर्टिकली अपवर्ड मी थोडंसं इकडे दाखवलंय, तर तो 0 येईल, इथून परत खाली यायला चालू होईल असं. ओके, इथे 0 झाली, परत तो 0 येईल आणि त्याला हाईट घेतलेली ती मॅक्सिमम असणार आहे. इट इज समथिंग लाईक दिस. नाउ I want parameters for downward motion of the particle. सांगा भाऊ काय येईल आता. इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 meter per second or whatever, 0. Final velocity, it will be strike to the earth with certain velocity, so it will be final only. Anything else? Yes, will be remain same. No, h max it will remain same. What about acceleration? Now it will be plus g because downward motion. हे तीन पॅरामीटर कळाले का. u आपण 0 का घेतला लक्षात आलं का. Why we have taken u as a 0 for downward motion? कारण तो एकदा एका जागेला थांबल्यानंतर तो खाली येणार आहे त्याच्यामुळे. ठीक आहे. नाउ इफ यू यूज इक्वेशन, which equation we have to use for time taken for descending? यूज बघा बरं, पहिला यूज करून काय होऊ शकते. v इज इक्वल टू u प्लस at. काय येते बघा बरं, काय काढायचं आपल्याला. u become 0, v, a will become g. म्हणजे what we want to find? Time, no, third case time काढायचा आहे ना आपल्याला. So v will be v, u will be 0 plus a will be g into t. So what it will become? T is equal to V upon G. V upon G. T is equal to V upon G. And what it is asked? Velocity when it strikes to the ground. Which velocity? Velocity when it strikes to the ground means final velocity in downward motion. नाही ना, कशावरून म्हणताय असं. बघा बरं, कुठलं इक्वेशन वापरावं लागेल, आयदर फर्स्ट और थर्ड. फायनल वेलोसिटी काढायची आहे आपल्याला पार्टिकलची. थर्ड. Okay, third. If you use third, its initial velocity will be 0. This will become h itself. Means use to find or use v square equal to u square plus 2as.
Okay, from this v square we want to find u square is 0, u is 0 plus 2g, and what is this? Yes. Or we can say h. No, इथे height आहे ना काहीतरी. कुठं काढला? कुठं आहे कुठं आहे? Okay. It, or we can say h also. Okay, if you can take, no issue. Yes. Okay, u square divided by 2g, no? Then it will get cancelled. So v is equal to u. No issue. U or आता starting u. आता इथला जर फॉर्म्युला वापरला ना तुम्ही, आता तो जो यस होता त्याच्यामधला जो यू आहे तो स्टार्टिंगचा यू होता, म्हणजे ती टर्म आपण नाही घेऊ शकणार. वी शुड नॉट. नाही इट विल नॉट बी, कारण याच्यामधला यू आणि याच्यामधला यू वेगळा आहे. In both cases, u is different. We can't take that. So it will become g, h we will write. जेवढी काय हाईट आहे तेवढीच हाईट. h जी काय हाईट मॅक्सिमम गेलेली आहे त्याच्यावरून v is equal to दोन वेगवेगळ्या मोशन आहेत बरं का, या कन्फ्युज होऊ नका. एक अपवर्ड आहे, एक डाऊनवर्ड आहे. So it will become v is equal to under root 2gh. Under root 2gh. Yes, equation. That two initial velocities are different. पण आता यू आपण कसं, ते तुमचे बरोबर आहे लॉजिक, पण ते यू म्हणजे आपण दोन वेगवेगळे यू झाले ना. आपण एकदा यू आपण ते म्हणू शकतो आपण यू इनिशियल, बट वी आर इन आवर डाऊनवर्ड मोशन. एखादा प्रॉब्लेम घेऊन बघू आपण, ते बरोबर आहे तुमचं. बट वी हॅव टेकन टू डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ यू हिअर. एक लक्षात येते का, एकदा आपण 0 म्हटलोय आणि एकदा जी काय असेल ती. That may be correct. हे प्रॅक्टिकली पण आहे. With what velocity you are throwing the object, त्याच velocity न ऑब्जेक्ट अर्थला स्ट्राइक होते. माहिती आहे का तुम्हाला? It may be same. But here we will take u. तो कुठला u हे कन्फ्युजन होईल, त्याच्यामुळे आपण 2gh म्हणतोय. Which u? कारण इथे u घेतला तर मग 0च आहे. Okay. Next. Shall we go next? Shall we go next? ओंकार समजते का तुम्हाला? नेक्स्ट. आता बघा, चला पुढं. Sorry. Who will read problem? Just check. Online students, those who are online. Akash 58. Akash. Siddharth 54. Siddharth 52. Anisha. Yes, sir. Is it possible for you to write, read, or are you writing the problem? Okay, I will read them for you. A small steel ball is shot vertically upward from the top of building 25 meter above the ground with an initial velocity of 18 meter per second. With an initial velocity of 18 meter per second. Okay.
find in what time म्हणायचं होतं का त्यांना, in what it will reach the maximum height. Time म्हणायचं होतं बघा. In what time? Actually it should be time that is missing. How high above the building will the ball rise? Total time in motion and velocity when it strike the ground. Problem is same as first problem. Only here two things are given. या प्रॉब्लेम मध्ये आणि पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. Here initial velocity is given. There was it was given as u. Here it is given as name itself. It is given 18. And in first problem, that particle was projected upward from the ground. But in this problem, is it projected from the ground? Just check whether in this problem, whether that small steel ball is projected from the ground or from somewhere else. From the top. From the top. कुठून टॉप करून तो बिल्डिंग वरून. त्या बिल्डिंगची हाईट किती आहे? 25 meter. 25 meter. Only these two changes are there. Otherwise, this problem is same as earlier. Just check. बघा बरं जरा ट्राय करा. Otherwise, first we will see what it is given. काय काय दिले सांगा. For a steel ball, u is given. How much? 18 meter per second. परत काय दिलंय का हो? काहीच दिलं नाही परत. Okay. Here I will draw the diagram for you. Maybe something like this. Maybe here a ground, and I will say it as a building. And from here, ball is thrown upward. And what is this height? 25. 25 meter. Okay. Now here there will be two motions. Have you written the problem statement? Then we will discuss. The time विचारला पाहिजे होता बरं का. Time राहिले बघायला. In what time it will reach the maximum height? असं म्हणायला पाहिजे होतं तिथे. Okay. Shall we start? Have you understood the problem statement first? Shall we solve? Yes, sir. Okay. So one ball is thrown vertically upward. Definitely it is going to strike the earth afterwards. Okay. So first consider upward motion. Consider upward motion. Now tell me, for upward motion, tell me the parameters. What will be u for upward motion? Okay, 18 meter per second. What will be phi for upward motion? Final velocity किती असेल? 0. What will be h or h max? Okay, it will go certain height. काहीतरी तो height वरती जाणार आहे. ठीक आहे, आपण त्याला h जर म्हटलं तर मग h ची व्हॅल्यू काढतो. सॉरी, yes. सगळं गेलं बघ. I can't go for control Z here. Sorry. Okay. Directly I will write for upward motion. First, what was given? U is equal to 18 meter per second. Okay. V is equal to 0. Okay. Yes. Here I have drawn building. Maybe something like this. Okay. Whose height is 25 meter, and from here a ball is thrown, and this height, let us say it is h. So h will whatever displacement will be there, so it will be 25. Not 20. कुठून पकडायचं आता? 25 म्हणजे इथून पकडायचं का इथून? काय विचारलं आहे बघा. At what time it will reach maximum height?
म्हणजे एच इथून वरती घ्यायचा का? ओके, हाऊ हाय अबव द बिल्डिंग? काय म्हणता? S is equal to in what time it will reach maximum height? Okay, yes. आता कुठून पकडायचे तू? From here it will take from here above, so it will be h 25 plus h म्हणायला लागेल ना, because that we have to add. How much high above the ground म्हणले का above the building म्हणले? Okay, above the building म्हणले तर आपण त्याला h max म्हणू. Above the building we are not going to consider. U V H A, what will be A? Minus G, upward motion la. Anything Yes, else? Okay, up to this we will see. If something will be there, we will see. Okay, in what time it will reach maximum height? Time काढायचा. आता इक्वेशन मी लिहिलेलं नाही. कुठलं इक्वेशन वापरावं लागेल हो? लिहू द्या इथं, म्हणजे तुम्हाला समजेल. विचारतो इक्वेशन्स. कुठं लिहू इकडं? Okay, V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus 1/2 AT square, and V square is equal to U square plus 2AS. Okay, what we want to find? Maximum height. So which equation we should use? First there is no question of height. त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट येते का पहिल्या इक्वेशन मध्ये? येत नाही, त्याचा काय उपयोग नाही. नाउ सेकंड और थर्ड. सेकंड का नाही हो? We don't know time. You know how much time it is going maximum height. That's why we can't use second. Let's go to third. So third will be here I will write this. So I will write use V square equal to U square plus 2AS. Okay, so V will become 0 equal to U square, we know, no? Plus 2 into minus G, no? Or upward into H max. Therefore H max equal to किती येते बघा बरं? मग H max म्हणजे किती हाईट ला गेला तो? मॅक्सिमम हाईट ला गेला. ते ग्राउंड पासून म्हटलं नाही काय, म्हणजे आपण ही कुठली घेणार आहे? ओके, देन वी विल टेक यस. म्हणजे आता इथं स्पेसिफिक विचारलंच नाही ना, म्हणजे कुठून तुम्ही हाईट पकडणार आहात. Okay, then we will take it as yes. Okay. What is that? What it will become? U square divided by 2G, no? किती येते बघा? U square upon 2G. How much it is? हे मायनस येईल, त्याला मी इकडे घेतलं, प्लस येईल. हा, आता तिथून येणार हे डिस्प्लेसमेंट हे बिल्डिंगच्या वरच येणार, त्याच्यामध्ये 25 ऍड करावं लागणार. म्हणजे ते मग ते आपण आता मेन्शन करूया ना की H max हा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एवढा आहे. नाही तर तसं नाही म्हणू शकत ना, तुम्ही बिल्डिंग वरून टाकताय आणि सेकंड आताच वर टाकायला पाहिजे होता तिथे. कुठं म्हणता येते सेकंड का? हा हा, म्हणजे आपला हा यस निघणार आहे आता. अबोव द बिल्डिंग म्हटलंय ना, विल बॉल राईज म्हणजे यस येणार. सांगा किती येतं? हा सांगा किती येतं हे? याला सेकंड म्हणू आपण. ठीक आहे. हा 324 by 2G. 324. हा, एवढं येतं?
162 divided by G. 29 नाही हे जी आहे बरं का, जी ची व्हॅल्यू 9.81. कोणतरी वेगळं सांगायला लागलं काय तर. 2g आहे 2g. u स्क्वेअर डिवाइड बाय 2g. सर 18 चा स्क्वेअर 324 येते की. असं दे की डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 किती येते बघा बरं. 16.53. हा कॅल्क्युलेटर होतो हो माझ्याकडे. 16.51. 16.53 येते सर. u is how much? 18 no? Square divide by 2 into 9.81. How much it is? 16.53 meter no, it will be in meter. अजून कोणाचं आलंय का वेगळं काय? नो सर. बरोबर. 16.51 और 53 ऍक्च्युअली 51 येते वाटतं. चेक करा बरं. Yes, sir. 16.51. 16.50 ना 9.81 81 8 8 घेत आहे का? ठीक आहे. नो इश्यू. 16.53 और 51. ओके. Maximum height. Actually, we found displacement from the building, so that's why it is yes. So shall I write here now first as a maximum height? आता तिथं म्हटलंय का नाही? ठीक आहे. Let's assume then maximum height h max equal to this yes plus 25 no? So it will be how much? Just check now. किती येते बघा. 41 41.53 meter. Okay, this one is first and this one is second answer. I hope you are understanding what it is. We are sorry not here no. इथं का in what time म्हटलंय ना. Okay, let it be. To reach maximum height. Time to reach maximum height. आता तिथं काय विचारले समजा नाही की टाइम आहे का मॅक्सिमम हाईट आहे. आपण असं म्हणूया की टाइम टू रिच मॅक्सिमम हाईट. टाइम टू रिच मॅक्सिमम हाईट. आता तुम्ही कुठली इक्वेशन वापरणार सांगा. टाइम टू रिच मॅक्स हाईट इक्वल टू कुठली इक्वेशन वापरणार. फर्स्ट v is equal to u plus 80. v is equal to u plus 80. ओके, त्याच्यावरून कसं येणार. t is equal to किती v 0 असेल ना त्या ठिकाणी. इफ इट इज 0 मग आणि g मायनस g. सो u is 18 नो डिवायडेड बाय a ची व्हॅल्यू काय असणार हो अपवर्ड मोशन साठी मायनस g. मग मायनस मायनस म्हणजे इकडे गेलं प्लस होईल. ते येते का लक्षात बघा. सो इट विल बी 9.81 समथिंग डायरेक्टली. So it will be how much? 9.83. 9 point. 1. No, 1.83. 1.83 second. 1.83 second. Okay, this one is all about upward motion. Now downward motion. Now for downward motion. Try to calculate for downward motion. Parameters.
Try to calculate for downward motion. Just check how it is. Who will tell parameter? What will be u for downward motion? It will be 0. What will be v? Final velocity. We don't know with what velocity it is going to strike ground. So it will be v only. Final velocity. What about s? In case of this s displacement, आता इथे त्याचा उपयोग होतोय बघा खरं 25 चा. वन्स आता फार लॉजिकली जर विचार केला तर बिल्डिंग वरून वर टाकलाय काय स्टील बॉल, तर तो ग्राउंडला कसा काय टेक केला असं पण विचार येऊ शकतो. पण आता तिथं प्रॉब्लेम मध्येच विचारले विथ व्हॉट वेलॉसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. वी डोंट नो हाऊ. आणि इथं मात्र तुम्ही ज्यावेळी यस घ्याल त्यावेळी तुम्हाला किती घ्यावं लागेल? टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस 25 ऍड करावं लागेल. सो मीन्स हिअर यस विल बी 41.53. जास्त विचार नाही करायचा. कसं येणार आहे ग्राउंडला माहित नाही, पण ते असंच येणार आहे. वी डोंट नो हाऊ. U V S value of acceleration. What will be value of acceleration in downward motion? 9.81 घेता का 80 घेता? 81. Okay, 81 meter per second. Anything other? Anything other? What we are supposed to find? Total time in motion. Means suppose downward motion. Now if you want to find the time in downward motion, what will be the time? Whether we are knowing final velocity, if you want to use, आता आपल्याला किती वेळामध्ये पार्टिकल हायेस्ट पॉइंट पासून ग्राउंड पर्यंत यायला टाइम किती लागेल काढायचं समजा. कसं काढू आपण? पहिले इक्वेशन वापरू शकतोय का बघा बरं. v is equal to u plus at. त्याच्यामध्ये आपल्याला फायनल व्हेलॉसिटी माहित पाहिजे होती. माहिती आहे का? म्हणजे पहिला इक्वेशन वापरू शकत नाही आपण. आता राहिला कुठलं इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन वापरू शकलो का? सेकंड इक्वेशन आपल्याला टाइम काढायचा. किती टाइम मध्ये तो ग्राउंडला टच झाला काढू शकलो का बघा बरं जरा. यस माहिती आहे का? यस यस वी आर नोईंग. यस यू आर नोईंग. यू पण माहिती 0च आहे. and we are knowing a to find time. So this application of mind is required here. Are you with me? Those who are online, offline both. Hello. Yes, sir. Okay. कुठलं इक्वेशन वापरणार आहे आपण टाइम काढण्यासाठी? डाउनवर्ड टाइम. डाउनवर्ड टाइम. I will say downward time. Okay. How we are going to find? By using second equation, that is s is equal to ut plus 1 half at square. Ut plus 1 half at square. Therefore u will be 0. What is value of s? म्हणजे काय येईल बघा बरं. हे p ची व्हॅल्यू काढू शकता का डायरेक्टली? सांगा बरं मला किती येते डाउनवर्डच्या मोशनची. म्हणजे हे झालं 0. यस असणार 41.53 इक्वल टू 0 प्लस 1 हाफ. ए ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? मायनस सांगितलं का? प्लस. ओके प्लस 81 इंटू टी स्क्वेअर. देअरफॉर डायरेक्टली जरा कॅल्क्युलेशन करा बरं किती येते सांगा मला. मीन्स 41.53 into 2.91. 53 divided by 9.81. त्याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं आहे ना. हा सांगा किती येत आहे? बरोबर आहे. कोणी सांगितलं? 2.9 2.11 90 90.
9-1. 9-1 or 9-0? ओके, सर माझं 2.11 आलं. 11. काहीतरी मिस्टेक झाली का? एवढं व्हेरिएशन नाही यायला पाहिजे. t इज इक्वल टू 2.90. आपल्याला विचारलं काय हो थर्ड केस मध्ये? टोटल टाइम. टोटल टाइम इन मोशन म्हणजे काय करावं लागेल? ऍडिशन. अपवर्ड साठीचा टाइम आणि डाऊनवर्ड साठीचा टाइम काय करावा लागेल? प्लस करावा लागेल. आता कुठं करू मी हे? तुम्हाला समजेल का हा फ्लो कसा चाललाय आपला कुठून कुठं? Yes, sir. टोटल टाइम इन मोशन टी इक्वल टू टी अपवर्ड म्हणतो मी, टी अपवर्ड प्लस टी डाऊनवर्ड. कॅल्क्युलेट करा किती येतं. 1.83 प्लस 2.90 ना, 4.70 73. 4.73 सेकंड. ओके, थर्ड इज ओव्हर. नेक्स्ट नाव फायनल काय विचारलंय सांगा आता. वेलॉसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड म्हणजे कसली वेलॉसिटी हो? मीन्स फायनल वेलॉसिटी. विच इक्वेशन वी कॅन यूज? If we will use first one, what will happen? V is equal to u plus at. Whether we are knowing a, that is value of g, and t डाऊनवर्ड साठीचा t माहिती आहे ना आपल्याला. बघा बरं वापरून काय होतं. फोर्थ वन, एक जण हे वापरा आणि एक जण हे वापरा, बघूया आपण काय होतं. u इकडे 0 होईल. फायनल वेलॉसिटी v is equal to u is 0, a is 9.81 इंटू टी. टी किती आहे आपला? डाऊनवर्ड मोशन साठीचा टी किती आहे हो? 2.9. हा, इक्वल टू 20.44. 8.44 मीटर पर सेकंड. Maybe मीटर पर सेकंड. somebody can use second equation. नाही, तिसरं इक्वेशन काढा, वापरा. थर्ड आउट किती आला? 52. 28 आहे ना पण. ओके, नो इश्यू. इन बोथ इक्वेशन यू विल गेट सेम देन. Yes, sir. Same method. Same. No issue. You will get same answer in both. नाही ते तुम्ही 9.81 काहीतरी घेण्यात काहीतरी झालं असेल. 28 पर्यंत ओके आहे ना आपण. अलग लक्षात. आपले 4 आन्सर कुठं कुठं गेले बघा बरं जरा. यस, काय काय काढायचं होतं आपल्याला. इन व्हॉट टाइम इट विल रिच मॅक्सिमम हाईट. इथं लिहितो म्हणजे तुम्ही जर नंतर वाचत असाल तर तुमच्या लक्षात येईल. किती आलं याचं आन्सर आपल्याला? इन व्हॉट टाइम इट विल रिच मॅक्सिमम हाईट? अपवर्ड मोशन. 1.83 सेकंड I think. How much or how high above the building it will rise? किती आली आपली इथली हाईट? 16.53. अबोव द बिल्डिंग म्हटलंय म्हणजे किती आलंय? 16.53 मीटर नो. टोटल टाइम इन मोशन किती आलाय आपला? दोन्हीची आपण ऍडिशन केली, किती आली हो? 4.73. 4.73 सेकंड. आणि हे शेवटचं बघा बरं किती आलंय. वेलॉसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड किती आली वेलॉसिटी? 28.44. 28. बरोबर ना? मीटर पर सेकंड ना.
मीटर पर सेकंड नो. Yes, sir. Yes, sir. मीटर पर सेकंड. समजतंय का काय चाललंय. इक्वेशन्स आर ओनली 3. Are you with me? Are you getting what it is going on? काय चाललंय समजतंय का नक्की. Yes, sir. Do you feel statics is simple or this dynamics is simple? Statics. Very good. This is simple, sir. This is simple, but we don't know what to apply, no? Which you feel simple? Apply students, huh? Okay. जास्त इंटरेस्ट आहे. समजत नसलेल्या गोष्टी जास्त इंटरेस्टेड असतात का? इज इट द केस? समजतंय का? कुठले क्वेश्चन कुठे अप्लाय करायचं कळायला पाहिजे. त्याच्यासाठी काय करायचं, गिवन which things are given that you should write immediately, and 3 questions by default try to write, means you will come to know that. आठवून विचार करण्यापेक्षा कुठलं वापरायचं क्वेश्चन ते जर समोरच असेल तर आपण सांगू शकतो. पहिलं वापरलं तर मिळणार नाही दुसरं. म्हणजे प्रॅक्टिस ठेवा त्याच्यामध्ये. ओके. काय करायचं पुढचं घ्यायचंय. or something we want to discuss related to ISA. Okay. or shall we, lot of time is with us. अजून एक महिना आहे आपल्याकडे. टेन्शन घेऊ नका. That's why we are in full control. We should not take burden, I feel so. आपला सिलेबस कंट्रोल मध्ये आहे. We will go step by step, not in a hurry. I don't. It may be. Okay. If possible, we will discuss ISC only. Shall we? Shall we discuss ISC question paper yesterday's? Yes, sir. Yes. Okay. Just I will open. मला आन्सर पण पाहिजेत का त्याचे किती आहेत. आन्सर पण पाहिजेत. सापडतात का नाही माहिती ना. बघू आपण. काय स्क्रोल बार वगैरे नाही काय याला.
मीटिंग चालू आहे की बंद आहे बघा बरं. चालू आहे. क्वेश्चन पेपर दिसतो का? आर यू ऑब्झर्विंग क्वेश्चन पेपर? Yes, sir. Okay, just if there this was the question paper. One more thing I missed last ISA also and this ISA also. For question paper in our final university exam also, especially in multiple choice question. So whatever it is there, you should not worry about this table. First is what is CO, what is CO statement, etc. It is not your job. Okay, so you should not waste your time. What is that? So it is for we can say maybe in writing some forms, etc. There is note official work. Once we are going to fill some form, etc. It is something like that. It is not for you. Coming back to this. Question number 1, MCQ. What was that? आता कशाला फोटो काढताय? सर्व गोड ना? आहे की तुम्हाला दिलंय का? Redundant frame number 1. Redundant frame is also called as काय होतं याचं? Imperfect. Imperfect. मग परफेक्ट कोणाला म्हणायचं? But that formula is there. No, m is equal to 2j minus 3. What is m and what is j? M is member, number of members, and j is number of joints. What is this second one? In method of section, pass means cut, should cut the member of truss in which maximum unknown forces should be 3. 3. Answer was 3. Okay. सांगितलं होता की लेक्चरला. व्हेरी गुड. झिरो फोर्स मेंबर काय समजायचं काय नाही, दोन गोष्टी लक्षात ठेवा सांगितलं होतं मी. आता तुम्ही सांगा, मी सांगतो कुठल्या दोन गोष्टी. जॉईंट असा पकडायचा की जिथं 3 मेंबर एकत्र येतात आणि त्यातले 2 लिनियर असले पाहिजेत. 2 लिनियर आणि जॉईंट मात्र असा पाहिजे की तिथं 3 मेंबर एकत्र आले पाहिजे. आता बघा कुठला आहे मग. मेंबर EC. असा जॉईंट पाहिजे मला की तिथं 3 मेंबर एकत्र येत आहेत आणि त्यातले 2 लिनियर आहेत. Answer will be EC because at point E 3 members are coming together. हा म्हणताय का? हा इथं असता तर आला ना. And there should okay third condition की त्या जॉईंटला फोर्स नसावा. व्हेरी गुड. ही थर्ड कंडिशन आपण म्हणू शकतो की असा जॉईंट पकडायचा झिरो फोर्स मेंबर साठी की ज्या जॉईंटला 3 मेंबर एकत्र येतात, त्यातले 2 लिनियर असतात आणि त्या जॉईंट वरती तिसरी केस म्हणूया आपण, फोर्स नसला पाहिजे, मगच तो झिरो फोर्स मेंबर असतो, अदरवाइज नॉट. ओके, इथंही काय नव्हतं. याचं काय होतं? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ सेमी सर्कल लाइज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ from its base measured along with vertical axis 4r/3 pi I think. पाय म्हणजे एच काय दिलंय? आय थिंक ते पाय असायला पाहिजे. बरोबर आहे तुमचं, ते समज एच म्हणजेच पाय आहे. 4/3 पाय असतो ना, म्हणजे याचा आन्सर बी असणार. तर तुम्ही काय लिहिले माहिती नाही, याचं कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे ना आता. हा 20⁴ डिवायडेड बाय मीन्स देर इज अ स्क्वेअर. आता स्क्वेअरच्या सगळ्या साइड्स इक्वल असतात हे तर सांगायची गरज नाही, बरोबर आहे. आपण कशासाठी फॉर्म्युले बघितले होते? BD³/12 BD³/12 हे आपण रेक्टँगल साठी फॉर्म्युले पाहिले होते आणि आपण क्यूब कोणाचं करायचं ठरवलं होतं? द साइड विच इज गोइंग टू कट.
First thing, here square is given. It means all the sides are 20 mm. Means 20 into 10 raised to 3 divided by 12. That will be the answer. And unit will be unit of this side. आता mm raised to 4 चे दोनच ऑप्शन आहेत आपल्याकडे. काय आन्सर आहे ऍक्च्युअली 20 raised to 4 divided by 12. 13. तसा जर विचार केला तर हेच आन्सर आहे. म्हणजे इथे एक 3 मिस झालं. कुठं 1333 आहे का 13333 आहे? 1333. तुमचं पॉइंट आहे बघा सर. अजून एक इकडे सरकारला पाहिजे मग ऑप्शन बी करेक्ट. तुम्ही कुठला लिहिलाय? आम्ही आता डॅश ऑप्शन नाही सर. ओके, you will get 1 mark extra, don't worry. Answer is 13.333. 1 3 is missing, I think. 1 3 is missed. Okay, no issue. What about this 6th number? 6 निकाल सांगितलं होतं बघा जाता जाता. एक राईट इथं मी लिहू शकतोय का बघतो आधी. नाही सॉरी, आय कॅन राईट हिअर. काय विचारलं होतं याच्यामध्ये? निकाल सांगितलं होतं बघा. इक्विलॅटरल ट्रायंगल, इफ देयर इज इक्विलॅटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, वन्स वी आर गोइंग टू जॉइन इट्स मेडियन. मेडियन म्हणजे मध्यगा म्हणतो आपण मराठीमध्ये. तर मी काल एक काढून दाखवलं होतं का, अजून दाखवू द्या तुम्हाला. ओके, इथं काय बघू नका, फक्त दिसते का स्लाइड ऑनलाइन? Those who are online? Yes. Okay. Yes, sir. Here, what was that 6th question? We will say. इक्विलॅटरल ट्रायंगल मी काल सांगितलं होतं बघा जाता जाता की असं आउट ऑफ सिलेबस आहे वगैरे म्हणू नका. हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल ज्याची साइड ए आहे, ऑल साइड्स विल बी इक्वल नो. आणि इफ वी आर गोइंग टू जॉइन मेडियन, मेडियन म्हणजे मध्यगा. ओके, इथं ती परपेंडिक्युलर असेल. वर्टिकलची घेतली इथं, आता हे एक्झॅक्ट इथं परपेंडिक्युलर आणि इकडं नाही. समथिंग लाईक दिस, मे बी समथिंग लाईक दिस. आपल्याला विचारलं काय प्रॉब्लेम मध्ये, इथे जी असतो म्हणजे वी कॅन से व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी फ्रॉम इच साइड. म्हणजे या साइडचा ही साइड काढायची आपल्याला किती आहे, काढता येईल का? ही डिस्टन्स किती असेल हो इथून ते इथपर्यंत? हे a/2 असेल. हा अँगल किती असेल हो? 30. ओके, आता 60च्या समोरची साइड a/2 आहे. याच्यावरून तुम्ही डायगोनल काढू शकता का? sin 60 इक्वल टू किती आहे? म्हणजे त्याला नाव देतो मी. इकडे a/2 पाहिजे ना ऍक्च्युली. म्हणजे a/2 डिवाइड बाय हायपोटेन्यूस असते ना, त्याच्यावरून हायपोटेन्यूस येईल ना. sin 60 किती असतो सांगा बरं? याला हायपो म्हणतो फक्त. हा, इन टर्म कॅल्क्युलेट करू नका. इन टर्म्स ऑफ ते रूट वगैरे सांगा. √3/2 का किती असतो? हा, सो हायपोटेन्यूस विल कम a/2 किती असतो इन टर्म्स ऑफ, तसं सांगा किती असतो? √3/2 किती असतो? √3/2. 2 will get cut. a upon √3. हा काय झाला? हायपोटेन्यूस ना. नाउ दिस विल बी हायपोटेन्यूस a upon √3. 30च्या समोरची साइड किती असते? हायपोटेन्यूसच्या हाफ. म्हणजे याचा आन्सर याचा हाफ करायचा आता. म्हणजे किती येईल? छेदाचा छेद म्हणजे वर अंश मध्ये जातो मराठीत. 2a डिवाइड बाय √3 ऑप्शन आहे का बघावं लागेल आता. हा, याचा हाफ. हा हा हा, सॉरी म्हणजे इट विल बी समथिंग लाईक दिस ना. येस येस, आहे का असा ऑप्शन? आहे का? इज इट देअर ऑप्शन? हा, आहे की. सी ऑप्शन इज देअर फॉर दिस 6th नंबर. कसा आला कळालं का नाही? हा, म्हणजे
असंच आहे ना. Okay. आणि याच्याबद्दल नो कमेंट नाही ना, हे आपलं मेकॅनिक्स हा विषयच असा आहे. हिअर यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप मार्क. मी आन्सर सांगतो उद्या. आन्सर आय विल चेक जस्ट बेटा. कशासाठी एक्झॅक्ट सांगतो मी आन्सर, मला बघावं लागतं एक्झॅक्ट किती आहे ते. हिअर यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप मार्क्स. हा असा सेक्शन घेतला तर काय होईल? असं काय होतंय मग? हॅलो सर, हा हा स्लाइड दिसत नाही ऑनलाईन. काय दिसतंय? व्हिडिओ दिसतोय तुमचा. ओके ओके बेटा. काय दिसतंय बघा बरं आता. क्वेश्चन पेपर. हा क्वेश्चन पेपर हा नाव व्हिजिबल. ओके ओके जस्ट सी नाव इट्स टू लेट. हा याच्यामध्ये काय क्वेश्चन होता? असं सोडवून येत नाही का? तुम्ही जर असा कट घेतला इकडून असा येत नाही का? असा घेतला तर असा घ्यायला पाहिजे. What will happen? This one is unknown, this one is unknown, and this one is unknown. You can solve this. तुमचं काय झाले साक्षी? हा काय केलंय तुम्ही? तुम्ही कसा कट घेतलाय? इथे ही माहिती हा हा डी काढायचं काय गरज आहे? जे गावाला जायचं नाही त्या गावाला तुम्ही गेलाच का? डी विचारलाय का कुठं? नाही, तुमचे बाकीचे आन्सर बरोबर असतील तर नाही जाणार, पण डी विचारलाच नाही ना. वी विल सी, डोंट वरी. आणि तुम्हाला काल कोणीतरी एक क्वेश्चन विचारला होता कॉल करून, म्हणजे थोडक्यात उत्तरच विचारलं होतं की 5 × 30 सेंटीमीटर हे कुठलं डायमेन्शन आहे? कोण विचारलं होतं? आय डोंट नो. त्यातलं या मेंबरचं 5 डायमेन्शन कुठलं आहे आणि 30 कुठलं आहे? मी सांगितलं होतं बघा. पहिलं डायमेन्शन कुठलं असतं असं सांगितलं होतं. पहिलं कुठलं असतं? पहिलं x × y लक्षात ठेवा. इथून पुढं आपण आता इंजिनियर होणार आहोत. आपण जर पहिलं डायमेन्शन नेहमी या हॉरिझॉन्टल असतं लक्षात ठेवा. दुसरं असतं ते व्हर्टिकल असतं. हे 5 हे हॉरिझॉन्टल झालं, 30 हे व्हर्टिकल झालं. ओके, विथ दिस वी विल स्टॉप फॉर टुडे.